আমরা জানি সৃজনশীল কল্পনা থেকে গল্প বলার ক্ষমতা, চিন্তাভাবনা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নকে কথায় এবং লেখায় প্রকাশ করার ক্ষমতা মানুষকে আলাদা এবং বিশেষ করে তোলে। সো ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং বা এনএলপি হলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এমন একটি শাখা যা কম্পিউটারকে মানুষের লিখিত এবং কথ্য উভয় ভাষা বুঝতে এবং বিশ্লেষণে সক্ষম করে। So that doesn't really do that much, right? So what we need examples. স্ক্রিনে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ইন্টারেস্টিং রেডিট পোস্ট। ওপি লিখেছে, টাইপ আই বিলিভ অ্যান্ড লেট ইউর কিবোর্ড ফিনিশ দ্য সেন্টেন্স ফর ইউ। ওকে, সো লেট মি ট্রাই। ইফ আই রাইট আই বিলিভ I can get the latest version of my life. Okay, so what's interesting here is based on the phrase I believe, our keyboard, specifically speaking our Gboard, it can predict which word should come next, which is also grammatically correct. ঠিক আছে, although the sentence doesn't make that much of a sense, but you get the idea, right? Gboard এমন একটি সেন্টেন্স ক্রিয়েট করেছে যেটা গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট based on the context generated from the given phrase I believe. For now আমি কমেন্টটি ডিসকার্ড করছি। So if we further analyze the comment section, যেমন একজন কমেন্ট করেছে, I believe that you have to go now and I will try and get the money back from you ASAP. Then if we scroll a bit more, আমরা দেখতে পাই there are more interesting comments. যেমন একজন লিখেছে, I believe you have been in the world for too long, right? So quite interesting. এবং নিচে আরেকজন লিখেছে, I believe I'm going on a trip this week and it's basically a paragraph. If we see the reply, একজন লিখেছে, I tried to read this in a normal storytelling way. It was kind of fun. So basically, based on the context, I believe the keyboard, it can generate an entire story which is grammatically correct. So Reddit-এ Gboard-এর যে ফিচারটা আমরা দেখলাম, we know it as text auto completion বা next word prediction. Similar kind of feature কিন্তু exist করে in many of our day-to-day applications, যেমন Gmail. If you go into settings under general tabs and if you scroll down to smart compose and if you turn the writing suggestions on, and now if you try to compose an email, so let's say আমি আপনাকে একটি মেইল পাঠাচ্ছি এবং সাবজেক্ট লিখলাম say NLP, and this is what's important. If I write, say, hi there, how, and you see Gmail এর স্মার্ট কম্পোজ কিন্তু অলরেডি আপনাকে সাজেশন দিচ্ছে যে based on the previous texts, hi there, how, it can predict what should come next, that is are you. আমি সিম্পলি ট্যাব প্রেস করে আমার সেন্টেন্স কমপ্লিট করতে পারি। Gmail has another interesting feature. Gmail কিন্তু আমাদের ইমেলগুলোকে ক্লাসিফাই করতে পারে based on what the contents of an email are. It can categorize the emails into either inbox, maybe spam, or maybe primary. Then we have sent emails, draft emails, and all that stuff. আরও চমকপ্রদ একটি এক্সাম্পল হলো আমাদের সবার পরিচিত গুগল ট্রান্সলেট। সো
if I write something here, say it's raining today, প্রথমত গুগল ট্রান্সলেট সে ডিটেক্ট করছে যে ইনপুট ল্যাঙ্গুয়েজ ইটস ইংলিশ এবং ইটস কনভার্টিং দ্যাট ইংলিশ টেক্সট টু বেঙ্গলি আজ বৃষ্টি হচ্ছে সো এনএলপির একটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ এক্সাম্পল হলো নেমড এন্টিটি রেকগনিশন if you head over to comprehend.io and if you input say a paragraph and if you press extract, what it will do is given paragraph theke it will recognize the separate entities. For example, France একটা country বা place, UN it's a group, then Antonio something it's a name এবং China it's again a country or a place. Similar kind of website holo open index. So similar to comprehend, if you input say a paragraph, in this case a very long essay, and if you select the language and submit, similar to comprehend, it will detect all the different entities. For example, we have United Kingdom, যেটা আমরা নোটিস করতে পারি compared to comprehend, open index is a bit more descriptive, right? It says not only country but it's a country in northwest Europe. Similarly, we have northwest, Great Britain, Old English, it's the earliest historical form of English. এছাড়া আমরা যদি আরো স্ক্রল ডাউন করি আমরা পাচ্ছি Claudius, which is basically a Roman emperor, then Europe যেটা কিনা একটা continent, and many more. And how can I forget the most common example of NLP, that is search engines. আমাদের সবার প্রিয় Google search engine. If we type anything, say how to, we get all the different possible combinations of searchable queries, right? So a quick recap: Reddit, Gboard, Gmail কিংবা Google Docs etc. অ্যাপ্লিকেশন গুলোয় আমরা পরিচিত হলাম text classification, text auto-completion, auto-correction, next word prediction etc. Open index কিংবা comprehend এ আমরা দেখলাম named entity recognition. Obviously we have Google Translate for text translation. Then obviously Google বা Bing এর মতো search engines. Other than that, we also have virtual assistants, sentiment analysis, text summarization, chatbots, etc. There are so many common NLP tasks. So প্রথম যে প্রশ্নটা মাথায় আসে, what's common in all of these NLP tasks? You guessed it, texts. এবং যখন we can represent the texts in a meaningful way, it's called a language. And when a machine can process languages, we call it natural language processing বা NLP. So the next question that pops up, how so? How does a machine process a language or texts?